যার পজিশনে শেষ লাইভটা করার জন্য ওকে the people I got ওইটা ওটা ফুল স্টপ কমা প্রশ্নবোধক নট অফ দ্য এক্সামিনেশন সেমিকোলন কোলন দুটো পুরোটা থাকবে তাকে বলা হয় কোলন সেমিকোলন সেমিকোলন ইনভারমেন্ট বলিসি রে টেনশন if you went to open 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 trust on if you went to open if you went to open if you went to open a connect with the bank first to go to bank and the tell you manager that you want to open and acquaint with the bank. The manager will superly you with from and the give one submission of the file to up necessary to be in treated by some account the holiday of the some bank. The inventor will put the signature on the form and they give this address and his account number in a particular part of your application for them. Attached to passport since photographies daily at are by the interaction after that put your special singular on the singular can't which you will is to operate your account completing all these formalities finally disposed some amount of the money your account number with the bank this hello to open your account with the bank যদি তুমি ব্যাংক হিসাব খুলতে চাও, ১ম এ ব্যাংকে যাও এবং সমস্ত ম্যানেজারকে বলো তুমি একটা হিসাব খুলতে চাও। ব্যবস্থাপক তোমাকে এরকম ফর্ম দিবেন, এই ফর্মটি পূরণ করার জন্য কিছু নির্দেশনা দিবেন। তারপর ওই একই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ধারাবাহিক কোনো ব্যক্তির সাথে পরিচ্ছন্ন হতে চেষ্টা করো। পরিচালনকারী তার নিজের স্বাক্ষর, ঠিকানা ও তার হিসাব নম্বর দরখাস্ত ফর্মে নির্দিষ্ট স্থানে লিখবেন। তারপর তোমার নমুনার স্বাক্ষরটি কার্ডে লিখবে, যার মাধ্যমে তুমি তোমার হিসাব পরিচালনা করো। এসব আনুষ্ঠানিকতা শেষ চূড়ান্ত পর্যায়ে তোমার ব্যাংকের হিসাব নম্বরে কিছু টাকা জমা রাখো। এভাবে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা। তুই in order to learning English, we have to develop some learning skill. Therein are listening, speaking, reading, and
wording. We must practice the skill to practice listening skill. We have to listen or to English. Discussion and the programs we have to listen to radio and TV programs and the news English. We have to practice all the and third we can speaking all to all the who you are alone. We have to ready on your listen regularly and with that. Then we have to practice prior wording on the topics for the performance. We have to learn what's this learning the basic rules of the grammar background and the security patterns and the sometime we have to use the what and the sentence in our practical life. If we practice is this why you can learn English. Yes, in order to learn English, we have to develop some language skill. These are the lasting in the speaking, reading, and what we most practice this skill to practice listening skill. We have to listen to English discussion and programs. We have to listen to radio and TV programs and the new words in English. We have to practice all the in the class with the help of the subject teacher. In the class, the students should to speaking English to or another we can speaking aloud to lower lip with we have to radio or listen regularly and the with then we have to practice freehand writing on any topics for the purpose. We have to layering working this learning the basic rulers of grammar and sequence pattern all the sometime we have to use them what and the sentence in our practice live if we practice in the why we can learning English. Oh my god, मैं बात कर रहा हूँ.
Hello friend, how are you? Fine tattoo? I'm also fine. Hello Rose, how are you? Fine tattoo. Hello friend, how are you? Hello friend, how are you? Hello friend, hello friend, hello friend, how are you? I'm also fine with are you her? My experience is a community called Luton doing we have come basically him. My friend Nahid learning in order to learn in order to learn in order to learn English in order to learn English in order to learn in order to in order to learn English 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 we have to develop we have to develop some learning skills some learning skills we have in order to learn or in order to in order to learn English, 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 in order to learn English. In order to learn English, 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 in order to learn English. In order to learn English, in order to learn English.
in order to learn. রফিকুল ইসলাম কমেন্ট করেছেন, হ্যাঁ, ডাবল আই, হেই, হ্যালো, কমেন্ট করেছেন, এই হ্যালো। লাইক গাইস, 2025 সাল, 2025 সাল শেষ হতে চলছে। আজ 12টার পর থেকে 2025 সাল শেষ হবে। সেই উপলক্ষে আজকে আমি আপনাদের সামনে লাইভে আসলাম। লাইভে আসা হয় না। মেহেদী এই মুহূর্তে লাইভে উপস্থিত আছেন। তাকে লাইভে উপস্থিত হওয়ার কারণে আলহামদুলিল্লাহ আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ভালোবাসা রইল মেহেদীকে। সামনে এসে নতুন বছরে নতুন শুভেচ্ছা সবার জন্য রইল। আমার একটু লাইটের ফ্লাশটা জ্বলা ছিল, সেখানে অন করলাম আমি। ঠান্ডা, এই জন্য কমলা কেমন দিয়েছে আজকে। প্রচুর ঠান্ডা পড়েছে আজকে। In order learning English, we have to develop some language skill. Some language skill. তো মানে বুঝিনি গো। In order to learn English, we have to develop some language skill. There are listening, speaking, reading, and that working. We must practice
This skill to basically lasting skill. We have to listen to English device and programs. We have to listen to radio and TV program and doing anywhere in English. We have to practice while the skill in the class with the help your subject teacher in the class. The student should speak English on one whether we can speaking about the allows will allows we have to radio layer English and where the we have to practice is working with the learning. We have to develop some learning English some learning skill. There are listening, speaking, reading, and programming. So we have to listen to radio and TV program to new English. I have to in order to learn English we have to in order to learn English we have to develop some language skill. There are lasting speaking radio and waiting. We have most practice this skill to practice listening skill. Have to listen to. Oh my god. In order to learn English, we have to develop some English skill. There are listening, speaking, reading, and writing. We most practice this skill to privacy. Listen to your life শেষ করে দিয়ে গাইস আজকের মধ্যে 25 সালে লাইভ শেষ করতে যাচ্ছি আমি আহ, একবারে আপনাদের সামনে আমি আসবো লাইভে 26 সালে 25 সালে আর আমি লাইভে আসবো না একবারে আসবো 26 সালে অবশ্যই আপনাদের সাথে 26 সালে আমার দেখা হচ্ছে কি বলে 26 সাল কিন্তু 1 তারিখে 1 তারিখে দেখা হবে 26 সালে 1 তারিখে দেখা হবে আমার না 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 সরি সরি ভুল বললাম আমি 26 সালের 1 তারিখে একটা পোস্ট দেবো রাত 12টা পারলে 26 সাল তাই না তার মানে 26 সাল এক টাইম একটা ফটো পোস্ট দেবো আজকেই তার মানে রাত 12টার পর সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ আর একটু শীতকাল খুবই পড়েছে একটু সাবধানে সবাই বাইরে হইবেন কারণ যে কুয়া আর ঠান্ডা খোদা হাফেজ আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন